Hare Krishna, welcome everyone. Добро пожаловать всем. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jana Balapa Girivardhari Gopi Jana Balapa Girivardhari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivardhari Gopi Jana Balapa Girivardhari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Sota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Ki Jai Iskand Ki Founding Church of Prabhupada Ki Namacharya Sanaya Statpur Ki MC Sri Krishna Chaitanya Pumanityananda Sri Dodi Gadadhar Sri Vasudeva Gaur Bhakta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Radha Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Ki Jai Galgamai Ki Jai Yamunamai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Iskand Mayapur Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai God Premanande Hallelujah. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to the Srila Prabhupada. All Krishna Hare Krishna Hare Krishna.
Swamiti Nani Namaste Saraswati Devi. Ovara Pachani Nevishi Shasuni Vari Pastapati. Very slow. I don't know how that happened. Charging. Huh? No, батарейка зарядность. Yeah, you can start. No, I can't. Why? It's not there. Okay. Can you turn off the fan? Можете выключить этот вентилятор? Yep. Yeah. No. Yes. Yeah, okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны древу желаний, могут исполнить желание каждого. Слово океан милости, полный сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, entitled Answers by Citing the Lord's Version. Мы читаем. No. You have to speak up. I have to find first of all this. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 9, называется «Ответы Шукадева Госвами со ссылкой на слова Господа». Text 36. Текст 36. Okay, just a minute. Okay, please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Etavat Eva Jigasyan Tattva let's see. Jigasuna Atmanaha Anvaya Vyatirekabhyam Yat Syat Sarvatra Sarvada Etavadeva Jigasyan Tattva Jigasunatmanaha Anvaya Vyatirekabhyam Yat Syat Sarvatra Sarvada Etavadeva Jigasyan Tattva Jigasunatmanaha Anvaya Vyatirekabhyam Yat Syat Sarvatra Sarvada Etavadeva Jigasyan Tattva Jigasunatmanaha Anvaya Vyatirekabhyam Yat Syat Sarvatra Sarvada Etavadeva Jigasyan Tattva Jigasunatmanaha Anvaya Vyatirekabhyam Yat Syat Sarvatra Sarvada
Etavadeva jigasyam tatvajikasunatmanaha anvaya vyaktadekavyam yatsat sarvatra sarvada. No. Just once. Один раз только, один раз. Etavat, Это up to this. up to this. Подожди, мы сейчас without Russian, yes? Without Russian. Да, просто Yeah, you understand English, right? по-английски понимаете? Okay, Просто повторяйте, что so we'll вы just do English. Etavat, Это up to this. up to this. Eva, Эва, certainly. certainly. Jigasyam Jigyasam is to be inquired. is to be inquired. Tattva, Tattva, the absolute truth. the absolute truth. Jigasuna, Jigyasuna, by the student. by the student. Atmanaha, Atmanaha, of the self. of the self. Anvaya, Anvaya, directly. directly. Vyatarekabhyam, Yatrekavyam, indirectly. indirectly. Yat, Yat, whatever. whatever. Syat, Syat, it may be. it might be. Sarvatra, Sarvatra, in all space and time. at all space and time. Sarvada, Sarvada, in all circumstances. in all circumstances. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. A person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for up to this, in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. Тот, кто ищет абсолютную истину, личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск, вплоть до достижения своей цели, всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. But in Russian translation, that up to your aim, up to achieving your aim. Anyhow. What can I say? То есть, They change it. то They есть, find, you know. в русском сказано до достижения своей цели, а в английском там до достижения этого момента, имеется в виду предыдущий стих, до достижения вот этого понимания, которое описано в предыдущем стихе. Up to this should be like eta, right? This. Да, до достижения этого. То есть до достижения этого. А с чего этого? Это сказано вот в предыдущем стихе. We should just. Yes. If they don't do it right, at least we should do it right. Okay? Okay. Just a minute. Okay, continuing with the purport. Продолжаем комментарий. It's, what's your name again? What? Мукунда. Mukunda. Okay, Mukunda. You can show him. It's right after, we start right after the verse that's quoted, Te vai vadanti atitaranti. Prabhupada quotes that verse. And right after that, then we start. Te vai vadanti atitaranti. Yes. You got it? Yes. Okay, we'll start right after that. Мы начнем сразу после него. The lowest of human beings can be elevated to the highest stage of devotional life if they are trained by the bona fide spiritual master, well versed in the transcendental loving service of the Lord. Wait. What? What's happening? You want to translate? Ну, я могу переводить. He wants to translate. No? He wants to translate. Yeah. Okay, maybe next time. Okay. Yeah. Даже низшие из людей могут достичь высшего уровня преданного служения, если пройдут обучение под руководством истинного духовного учителя, который в совершенстве постиг науку трансцендентного любовного служения Господу. What? If the lowest can be so elevated, then what to speak of the highest who are well versed in the Vedic knowledge?
Если низшие из людей могут подняться до этого уровня, что тогда говорить о тех, кто досконально знает ведические писания? The conclusion is that devotional service to the Lord is open for all, regardless of who they are. Итак, доступ к преданному служению Господу открыт для всех живых существ, кем бы они ни были, And even if they have coronavirus. даже если у них есть коронавирус. That is the confirmation of its application for all kinds of performers of the service. Это доказывает, что преданным служением может заниматься каждый. Therefore, the devotional service of the Lord with perfect knowledge through the training of a bona fide spiritual master is advised for everyone, even if one happens not to be a human being. Таким образом, преданное служение под руководством истинного духовного учителя приводит к совершенному знанию и рекомендовано всем живым существам, а не только людям. This is confirmed in the Garuda Purana as follows. Это подтверждает Гаруна Пурана. Kita pakshim riganan cha harausan yasta chetasam urdvam eva gatin manye kin punar gyananan rinam. Quote, even the worms, birds, and beasts are assured of elevation to the highest perfection of life if they are completely surrendered to the transcendental loving service of the Lord. So what to speak of the philosophers amongst the human beings, unquote. Цитата. Даже черви, птицы и звери могут достичь высшего совершенства, если без остатка посвятят себя трансцендентному любовному служению Господу. Что же тогда говорить о людях, полных занятием философией? Therefore, there is no need to seek properly qualified candidates for discharging devotional service to the Lord. Следовательно, нет никакой необходимости искать людей, готовых к преданному служению Господу. Let them be either well-behaved or ill-trained. Let them be either learned or fools. Let them be either grossly attached or in the renounced order of life. Let them be liberated souls or desirous of salvation. Let them be inexpert in the discharge of devotional service or expert in the same. All of them can be elevated to the supreme position by discharging devotional service under the proper guidance. Неважно, хорошо или плохо воспитан человек, образован он или глуп, имеет материальные привязанности или отрекся от мира, достиг освобождения или только стремится к нему, неопытен в преданном служении или имеет в нем большой опыт, занимаясь преданным служением под надлежащим руководством, он достигнет высшего совершенства. This is confirmed in the Bhagavad Gita 9:30-32 as follows. Об этом говорится, это подтверждает и Бхагавад-гита в следующих стихах 9:30-32. Abhichet sudaracharo pachate mam ananyabhat sadareva samantavyak samyak vyavasato hi saha mahi parthavyapasritya yepi supapayonayah striyo vaishyas tata shudras te piyanti parangatim. Even if a person is fully addicted to all sorts of sinful acts, if he happens to be engaged in the loving transcendental service of the Lord under proper guidance, he is to be considered the most perfect holy man without a doubt. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. And thus any person whatsoever and whosoever he or she may be, even the fallen woman, the less intelligent laborer, or the dull mercantile man, or even a man lower than all these, can attain the highest perfection of life by going... What's wrong? Да, здесь different translations. Database is more correct. Can attain the highest perfection of life by going back home, back to Godhead, provided he or she takes shelter of the lotus feet of the Lord in all earnestness. Даже если человек, занимающийся осен плитки, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, ваши торговцы, шудры рабочие, могут достичь высшей обители. Это искренняя решимость, единственное качество, необходимое для достижения высшего совершенства.
This sincere eagerness, this sincere earnestness is the only qualification that can lead one to the highest perfectional stage of life. And unless and until such real earnestness is aroused, there is a difference between cleanliness or uncleanliness, learning or non-learning in the material estimation. Однако пока у человека нет Try to такой repeat your voice up. безоговорочной решимости, его по-прежнему нужно судить с точки зрения материальных категорий чистоты и нечистоты, образованности и необразованности. Fire is always fire, and thus if someone touches the fire, knowingly or unknowingly, the fire will act in its own way without discrimination. Огонь всегда огонь, и он обжигает любого, кто касается его, независимо от того, отдает человек себе отчет в этом, отдает себе человек себе отчет в том, что делает, или нет. The principle is Harir Harati Papani Dushtachittayar Apishmitaha. Go ahead. Принцип таков. The all-powerful Lord can purify the devotee of all sinful reactions, just as the sun can sterilize all sorts of infections by its powerful rays. Всемогущий Господь очищает преданного и избавляет его от последствий всех совершенных им грехов, так же, как солнце своими палящими лучами уничтожает любую инфекцию. Thus, attraction for material enjoyment cannot act upon a pure devotee of the Lord. Влечение к материальным наслаждениям не властно над чистым преданным Господу. There are hundreds and thousands of aphorisms in the revealed scriptures glorifying devotional service. В богооткровенных писаниях мы найдем сотни и тысячи афоризмов, подтверждающих это положение. Atmaramash Chamunaya. Quote, even the self-realized souls are also attracted by the transcendental loving service of the Lord. Unquote. Atmaramаш Chamunaya. No, quote, say quote. Quote. No, I'm just Oh, okay, sorry. Атмарамаш Чамуная, цитата, трансцендентное любовное служение Господу привлекает даже осознавших себя душ. Конец цитаты. Kechit Kivalaya Bhagya Vasudeva Parayanaha from Srimad Bhagavatam 6.1.15. Quote, simply by hearing and chanting, one becomes a great devotee of Lord Vasudeva. Unquote. Шримад Бхагаватам 6.1.15 говорит, цитата, одного слушания и повторения достаточно для того, чтобы стать великим преданным Господа Васудевы. Unquote. Конец цитаты. Nachalati Bhagavat Padara Vindal Lavan Nimasartham Apiya Navaishnavagriya. Quote, a person who does not move from the lotus feet of the Lord even for a moment is to be considered the greatest of all Vaishnavas. Unquote. You don't need to repeat the Sanskrit. Цитата, того, кто ни на мгновение не оставляет лотосных стоп Господа, следует считать самым великим вайшнавом. Конец цитаты. Yeah? It's from where? Doesn't say. Bhagavat Parshadatan Prate Matsevaya Pratitan Te. Quote, the pure devotees are convinced of attaining the association of the personality of Godhead, and thus they are always engaged in the transcendental loving service of the Lord. Unquote. Чистые преданные уверены, что получат возможность общаться, цитата, чистые преданные уверены, что получат возможность общаться с личностью Бога, и потому всегда занимаются трансцендентным любовным служением Господу. Therefore, in all continents, in all planets, in all universes, devotional service to the Lord, or bhakti yoga, is current, and that is the statement of the Srimad Bhagavatam and allied scriptures. Таким образом, преданным служением Господу, бхакти-йогой, занимаются на всех континентах, на всех планетах, во всех вселенных. Это утверждает Шримад Бхагаватам и родственные ему священные писания. Everywhere means in every part of the creation of the Lord. Повсюду означает во всех уголках творения Господа. The Lord can be served by all the senses, or even simply by the mind. Господу можно служить всеми чувствами, или даже одним умом. The South Indian Brahmin who served the Lord simply on the strength of his mind also factually realized the Lord. Известный браман из Южной Индии, служивший Господу только в уме, также осознал Господа и воочию увидел его. Just a minute.
Success is guaranteed for a devotee who fully engages any one of his senses in the mode of devotional service. Преданному, который полностью займет любое из своих чувств в преданном служении Господу, успех обеспечен. The Lord can be served by any ingredient, even the most common commodity, a flower, a leaf, a fruit, or a little water, which are available in any part of the universe and without cost. And thus the Lord is served universally by the universal entities. Господу можно служить, предлагая ему самые простые и доступные вещи: цветок, лист, плод или немного воды. Все это можно достать в любом уголке Вселенной практически бесплатно. И потому повсюду во Вселенной живые существа служат Господу. He can be served simply by hearing. He can be served simply by chanting or reading about his activities. He can be served simply by adoring him and accepting him. Ему можно служить, слушая о нем, повторяя его имена или читая его деяния. Ему можно служить, преклоняясь перед ним и признавая его Господом. Okay, any questions or realizations? Вопрос реализации. Yes, sir. Yeah, we're gonna. I didn't understand what this example with fire and touching the fire. Why should we Whether you know it's going to burn or you don't know it's going to burn. No, I mean in context. In the context? In the context, yes. Let's see. Connection. Just a second. Let's review that. Да, спросил, как цитата вот эта, пример с огнем, как в контексте он для чего Прабхупада привел. Yeah, Prabhupada's talking about earnestness. You know what earnestness is? Earnestness. What's the Russian word used there? This sincere earnestness is the only qualification. Honest. When people honest. No, earnest means like, no, basically it means sincere. Да, ну, сейчас I have to find it. It's just above where the sentence above about fire. Yes, It's the sentence just above fire. This sincere earnestness is the only qualification. Determination. No. Let's see, what is... Sincere, yeah, решим, yes, determination. See what Google Dave says. Earnestness. Well, it's kind of like seriousness. Такая серьезность. Серьезность. Серьезность, да. То есть это искренняя такая серьезность, а вот здесь написано решимость. Okay. Yeah, but this okay, the point determination, sincere determination. Forget these stupid translations. Okay, so the point is that, in other words, if one is sincerely earnest, то есть, если человек искренне, то есть искренне серьезен. Let's say if he's sincere and serious. То есть, если он искренен и серьезен, вот так. Then the point of the previous sentence is that whether he's clean or unclean. То есть, и вот неважно, чистый он или не чистый. Whether he's learned or not learned. То есть, образован или не образован. How do you say? Yeah. Or any other distinction. If he's intelligent or stupid. Или он образован или глуп. It doesn't matter. То есть это не важно. Because his sincere seriousness will act. Потому что он, у него есть вот эта искренняя серьезность такая, которая вот будет помогать ему двигаться. So Prabhupada's using this analogy about the fire in the same way. Прабхупада использовал аналогию вот здесь с огнем вот в том же ключе.
doesn't matter who you are, неважно, кто вы, whether you're learned or not learned, образован, то есть образован вы или не очень, clean or not clean, чистый или не чистый, intelligent or stupid, то есть если разумен или не разумен, old or young, я молодой или старый, fire will still burn. If you touch it, it'll burn. огонь все равно вас обожгет, если вы дотронетесь до него. Okay? Okay. I mean, process will work anyway. What's that? Yeah. If the person's sincere, it works. Да, то есть если есть искренность такая, то процесс будет работать. Everything else is secondary. Все остальное вторично. Okay? And we have a question from Yulia. I don't have a question. Why isn't it on mine? He sent me a message. Okay. Please do not consider it a challenge. I have this question in my subconscious for many years. If a living entity is anyway an eternal part of Krishna, and we have knowledge of this, then why should we follow the rules and chant the mantra every day? Я понял. In other words, if a living entity is part and parcel of Krishna, Yeah. yes, and we have knowledge about this, and why should we follow the rules and chant mantra every day? We have knowledge of this, but it's not. Maybe you should say in Russian for the audience. По-русски, пожалуйста, не воспринимайте это как вызов. У меня есть вопрос, который вот сидит в моем подсознании уже много лет. Если живое существо все равно является частичкой Кришны, и у нас есть знание об этом, почему мы тогда должны следовать правилам и повторять мантру каждый день? Now, the reason we chant Hare Krishna is to glorify the Supreme Lord. То есть причина, по которой мы повторяем мантру Харе Кришна, это прославление Верховного Господа. So, if you have knowledge that, as you say, that you're part and parcel of Krishna, that's what parts and parcels of Krishna do. То есть, если говорить, что есть знание у нас о том, что мы частички Господа, то именно этим и занимаются частички Господа. Like if you read the Krishna book, you see that the devotees are always glorifying Krishna. The gopis especially, they're always glorifying Krishna. Если вы почитаете книгу Кришны, то увидите, что там преданные постоянно прославляют Кришну, гопи постоянно прославляют Кришну. That's what devotees do. Это то, что преданные делают. Actually, that's what all living entities are meant to do. И вообще это то, что все живые существа должны делать. And when we do that, then we're acting in our constitutional role, our natural constitutional role. Если мы это делаем, то мы занимаем свое естественное конституциональное положение. And the Hare Krishna Maha Mantra is particularly the kind of glorification, how do you say, the form of glorification that's meant for this age. И вот эта Харе Кришна Маха Мантра, это такая форма прославления, которая специально предназначена для нашего века. And that's taught by the acharyas and the scriptures. И ее учат ачарьи, то есть ее дают нам ачарьи и писания. And she said something about rules and regulations or something. Yeah. Why should we follow the rules? The rules, the rules and regulations, these help us to, to function like souls instead of like bodies. А вот эти правила, они учат нас, как действовать с позиции души, а не с позиции тела. Just like the traffic signals. Ну, вот как вот эти вот human light signals. Yeah. Ну, как сигналы светофора. Да? They're there to help us progress smoothly on our journey. То есть они помогают нам двигаться плавно по дороге.
You mean science? Traffic science? Lights. Lights. The lights. The traffic lights at the intersection. Semaphore. Huh? Semaphore. Semaphore. I don't know. What It's is it? stationary, yes? Yeah. Light, green, light, and red, yes? Yellow, green, and red. Yeah. Да, вот эти светофоры, они нам позволяют плавно двигаться. Именно smoothly, именно we have to stop before. No, so that we can go on our journey smoothly without crashing, without somebody. То есть то есть они позволяют нам без аварий двигаться по дороге. Вот так вот. The lights may seem restrictive. То есть может гореть такой запрещающий сигнал. But they're actually helping us. Но на самом деле он помогает нам. So the rules and regulations may seem inconvenient. И правила предписания, они могут казаться не очень удобными для нас. But they help us to be good devotees. Но они помогают нам быть хорошими преданными. When one becomes very advanced, then he doesn't need any more rules and regulations. А когда мы становимся очень возвышенным, ему больше не нужны уже правила предписания. The gopis don't have any rules and regulations. Гопи не было никаких правил предписаний. But we're not gopis. Но мы не гопи. So we have to follow Vaidhi sadhana bhakti. Мы должны следовать Вайди садхана бхакти. Engaging in bhakti yoga according to rules and regulations. Заниматься бхакти-йогой под влиянием правил и предписаний. Under the guidance of the bona fide spiritual master. И под руководством истинного духовного учителя. You should read Bhagavad Gita chapter 2, text 64. Мы должны прочитать Бхагавад-гиту, текст, глава 2, текст 64. In which Srila Prabhupada, the verse says, comments about, the verse is about regulative principles of freedom. И там в стихе говорится регулирующие принципы свободы. The rules and regulations help us to be free of our mundane ideas. Okay? Okay? Спасибо большое, Srila Prabhupada ki jai. Among this, the relation of success,